Hi friends, welcome back to my physics channel. We'll do one nice neat problem from examination point of view. So on the board you can see a body of mass 20 kgs is moving with a velocity of 10 meters per second, collides with a stationary body of mass 5 kgs. అర్థమవుతుందా మీకు క్వశ్చన్? A body of mass 20 kilograms, okay, moving with a velocity 10 meters per second, collides with a stationary object which is having a mass 5 kgs. క్వశ్చన్స్ మూడు క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఓకే సార్ చూడండి. ఫైండ్ ద ఎనర్జీ లాస్ బికాజ్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఇన్ఎలాస్టిక్ కొలిజన్. ఓకేనా? ఇక్కడ ఏమైంది? ఇట్ ఈస్ కొలైడింగ్ విత్ ద బాడీ అట్ రెస్ట్ అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ ఇట్ ఈస్ ఎ ఇన్ఎలాస్టిక్ కొలిజన్. ఇక్కడ మీకు ఇవ్వలేదు, ఐఎమ్ రైటింగ్ హియర్. ఇట్ ఈస్ inelastic collision. Okay na? It is inelastic, that means the body is sticking together. The body, see, collides with a stationary body of mass 5 kgs and ఇది inelastic collision అండి, బ్రాకెట్ లోని. Calculate the energy loss. First question, fractional energy, and third one is percentage of energy loss during the collision. మూడు questions. First one, calculate the energy loss. Because already I told you, in the case of inelastic collision, due to the deformation of the bodies, they stick together because of the property of inelastic, okay, and thereby some energy is lost due to friction. Whereas in the case of elastic collision, like the deformation is there, but again they come back to the original position because of their elastic nature. So because of that, some kinetic energy is lost during the inelastic collision. అందుకే kinetic energy initial is greater than kinetic energy final in the case of inelastic collision. Whereas in the case of elastic collision, kinetic energy initial of the system is equal to kinetic energy of the final of the system. Now first question చేద్దాం answer. Find the energy loss. So ఇక్కడ ఏమైంది చూడండి. First I am drawing the diagram. Here is a body is there. In mass 20 kgs, moving with the velocity ఎంత? u1 ఎంత ఇచ్చాడు? 10 meter per second. Now this is colliding with another body 5 kg which is at rest, therefore u2 is equal to 0. Now this is colliding 5 kg 20 kg. Now both acts as a system, they move with common velocity because ఏమంటే ఇక్కడ inelastic collision. Inelastic when they become as a common velocity. System తయారవుతుంది 20 kgs plus 5 kgs, they become as a single body. Now here you can apply the conservation of momentum. Momentum initial is equal to momentum final. So momentum initial ఎంత? 20 into 10 initial moment of the body is equal to final momentum. Final అంటే ఏంటి? Sticking together. ఇది final. అంటే first body mass plus second body into common velocity. Therefore ఇది ఎంత అవుతుంది? 200 is equal to 25 into Vc, 5 40s are, 5 5s are, 5 1s are, 5 8s are. Therefore, Vc and a common velocity is equal to 8 meter per second. So these two bodies combined stick together, move with a velocity of 8 meter per second. Okay na? This is common velocity of the two bodies. Common velocity of the two bodies. Now, but everybody energy loss అడిగాడు. Okay, now what is K initial? K initial అంటే ఇది half into mass into velocity 10 into 10. ఇది సెకండ్ బాడీ రెస్ట్లో ఉంది, బట్ అది కూడా వేద్దాం. ఏముందో హాఫ్ ఇంటూ m రెస్ట్ కాబట్టి 0 హోల్ స్క్వేర్. ఇది రెస్ట్ కాబట్టి 0. సో వాట్ ఇస్ ద టోటల్ వాల్యూ? 2 1s are, 2 10s are. 10 into 10 100, 100 into 10 is 1000. So what is kinetic and initial? 1000 joules. This is the initial kinetic energy. Okay na? We can calculate all the values now. Initial kinetic energy వచ్చింది మనకి. Okay na? తర్వాత fractional energy కూడా కడదాం. తర్వాత what is the percentage of energy loss? Okay na? Now final energy ఎంత అవుతుంది? Ke final ఇప్పుడు ముందు. Ke final అంటే ఏంటి? Common velocity. అంటే half m1 plus m2 into common velocity whole square. Common velocity అంటే 8 into 8. 8 into 8. So 2 1s are, 2 4s are.
సో కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఫైనల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 20 + 5 ఎంత అవుతుంది? 25 × 4 8 are 32. So 2 5s are 10, 1, 2 2s are 4 + 1 5, 3 5s are 15, 5, 1, 3 2s are 6 + 1 7. So 0, 0, 1. ఎంత వచ్చిందండి? 800. So what is the final kinetic energy? 800 joules. చూడండి, which energy is greater, initial or final? Initial, because initial ఎంత వచ్చింది? 1000 joules, final ఏమో 800. Therefore our concept is right. During inelastic collision there is energy loss, and always the kinetic energy initial is greater than final. So this is great, you can see 1000 joules is greater than 800 joules కదా. So Ke initial is greater than Ke final. Now what is energy loss? అదే కదా అడిగాడు మన ఫస్ట్ క్వశ్చన్. ఎనర్జీ లాస్. ఎనర్జీ లాస్ అంటే ఇక్కడ చేస్తాను Ke initial minus Ke final. So energy loss, first question, energy loss is equal to Ke initial minus Ke final. అంటే 1000 minus 800, that is how much? 200 joules. This is the first answer. So energy loss ఎంత వచ్చింది? 200 joules. ఫస్ట్ క్వశ్చన్. రెండోది ఫ్రాక్షనల్ ఎనర్జీ. ఫ్రాక్షనల్ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ రాస్తున్నాను చూడండి. ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ లాస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇది చెప్పేస్తున్నాను చూడండి, ఇక్కడ రాస్తున్నాను. ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ లాస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు Ke initial minus Ke final by Ke initial. This is fractional energy loss. Fractional energy loss. So Ke initial minus Ke final order వచ్చింది మనకి 200. తర్వాత మళ్ళీ రాద్దామా? 1000 minus 800 by 1000. ఓకేనా? That is 200. 1000 minus 200 by initial energy, that is 1000. 200, 0, 2 1s are 2 5s are. So energy loss, that is fraction energy ఎంత వచ్చింది? 1/5, that is equal to 0.2 joules. Last question. Okay, energy fraction energy ఎంత వచ్చింది? 1/5, ఇది 1/5 or 0.2 joules. Last question, percentage of energy lost. Percentage అంటే ఏంటి? Ke initial minus Ke final by this thing. చూడండి మళ్ళీ రాస్తున్నాను. Ke initial minus Ke final by Ke initial into 100. ఓకేనా? సో ఆల్రెడీ మనకి Ke initial minus Ke final by ఎంత వచ్చింది? చూడండి, Ke initial minus Ke final by Ke initial. ఓకే, ఈ వాల్యూ ఇంటూ 100. ఓకేనా? సో ఈ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది? 1000 minus 800, 200 by 1000 into 100. So 0, 0, 0, 0. ఎంత వచ్చింది? 20%. ఆల్రెడీ ఇక్కడ 1/5 వచ్చింది. 1/5 into 100 చేసేవచ్చు 20%. సో వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ హియర్? 20%. సో ఫైనల్గా ఈ క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ 3 వచ్చాయండి. ఎనర్జీ లాస్ 200 joules. ఫ్రాక్షనల్ ఆఫ్ ఎనర్జీ లాస్ ఎంత? 1/5 joules or 0.2 joules. And percentage of energy loss, that is Ke initial minus Ke final by Ke initial into 100, that is nothing but 20%. This is a complete problem అండి. ఈ ప్రాబ్లంతో మొత్తం కాన్సెప్ట్ మొత్తం మీకు inelastic collision you can understand. Okay, so in this fashion you have to do the inelastic collision problems. If you ask energy loss or initial energy or final kinetic energy, okay, or fractional energy, that is Ke initial minus Ke final by Ke initial, or percentage of the energy loss, Ke initial minus Ke final by Ke initial into 100. Okay na? Again we'll meet in the another question.